TB intervention that ABZU is doing here in Nino, it's pretty much particular. We come from a place where integration is the priority. So way before the national strategy wanted integration, we were doing integration. This is our staple for Partners in Health, for ABZU in Malawi, which we have done our best to integrate TB care at all levels. Let's say, for example, at the screening level, we have microscopists that we trained, and they are able to, at the entry point of at every entry point, patients are screened for tuberculosis daily. Now, at the treatment level, we make sure that patients, HIV patients and TB patients and NCD patients, we integrate them together. And the screening for HIV patient happen the same time of the screening for TB. Our NCD patients, they are also screened daily or in each visit, I would say, for TB. So TB screening happens throughout the entire continuum of care that we have here. And inversely also, our TB patients, they are also screened for HIV. They are also screened for NCD diseases as well. So it's a full integration. Ndipezeke kuno ndikupezeka ndi chifuwa chachikulu chimene chimatchedwa TB. Ndili mkati moyezedwa choncho ndikulandira chithandizo. Have you taken medication this morning? Yes. Ine makamaka ndithokoze kwambiri makamaka dokotala amene anatipatsira kuno akutisamalira kokwana kwa basi. Kufikira na tsiku la lero ndikukwanitsa sabata yathunthu ndili kuno. Ndipo ndikuthokoza kuti zipatala zambiri zitamatere sitingamachite mantha yayi. Chifukwa ambiri timati tikakhala tikamamva zonena kuti ayi munthu wadwala TB ena amamusala, komanso chimenecho chimachitika mwina mwake timachita mantha kuthamangira ku chipatala chifukwa chonena kuti matenda a TB ndiwoopsa kwambiri. Koma chifukwa chodzipereka kwa madokotala athu amene ali kuno tikukhala osangalala kwambiri, ndipo pano ndikupeza bwino kusiyana ndi mmene mwanatani mnabwerera. Eneyo panopo ndili ndi chimwemwe kwambiri ndi mmene ndinabwerera naye mwamuna wanga amabanika pafupi. Koma titafika pano madokotala anatenga cha chimwemwe kundilandira mwachangu mwamuna wanga, kunkhazika pa bedi, kumuyika oxygen, kumampatsa mankhwala, kumambaya Jackson. Panopo ndaona kusintha kwambirinso. Otolo ndikunyamuka padakali pano mapita ku nyumba, ndi chiyembekezo cha chimwemwe kuti mwamuna wanga ndipita naye ali bwino. So integration has been our main strategy here. On top of all this, to treat TB, we also have social and economical actions and services, which we provide to our TB patient via POSER. We give nutrition support, we build houses, we help with transportation fees, we help our patients that way as well. Transport, So they're asking for transport. What would you take to? We will support you with transport. Unfortunately, we don't have road to give you an ambulance to drop you home, but we will write a POSER form for you. They will assess and they will support you with money to go back home. Okay? And that way you will be safe. You don't have to walk all the way home.
Okay? Yeah. So I will fill the other form for you. Okay? So that way you can take a motorbike and go home. Thank you. They cannot be walking, going back home because it's a little far. We are from Donda to the village. So we are supporting them with transport. Those are give them transport, they will take a motorbike and go home. Kuti ndiswane ndi bungwe la partners, chiyambi chake ndi chakuti ndimadwala matenda a TB, ndiye chifukwa chake ndinakumana nawo anthu amenewa ndikumamba kundifufuza machitidwe anga ndi mbiri ya matenda anga amene ndikumvera. Yamikani Kaluma is one of our clients who has been visiting Luwani Health Center. So he has been presenting different issues at the facility, whereby the medical assistant has been assessing him, and up to the time when he was asked to give the sputum. So when he gave sputum, that time is when he was tested TB positive, and for that matter, the TB was MDR TB. So from there, we were communicated through our counterpart, the district TB officer, Mag Chatua, who communicated to us to say, we have this case. So we were interested right away as partners in health and HIV and TB program for the client that is in our program. So we followed Yamikan and visited his house at Mbemba, whereby we realized there were a lot of issues. Nyumba yomwe ndimakhala ineyo pamodzi ndi banja langa ndimakhala mumenemo, oti pamene ndakhala mmenemo, pamene samuka, pamene ndakamangidwa nyumba ya nyuwani, ndinangona chinthu chachilendo akuyendeza ndifotokoza kuti apa pa bungwe ili lakonza kunena kuti lumangireni nyumba malingana ndi mmene munalili pa nyumba yanu. Nyumba yanu inali yosalongosoka, komanso kachipinda kake kanali kupanda chipinda, kanalinso kupanda so mawindo. Ndiye nditaona kuti ndikonzera program imeneyo yomanga nyumba, ndinaona kuti ndi chinthu china chake chatengwa patali, komanso ndi chisomo. Sinadzere mwa ine ndekha, koma ndikhulupirira kuti ndi chisomo cha Ambuye kuti zifike pamene papa. Kotero ndikukhala ndi chimwemwe kwambiri. Apalinazi amandithandiza kumbali ya chokudya chimene ndimachisowa pa banja langa pa nthawi imene ndimadwala pa matenda amene wawa. Chifukwa sindimatha kugwira ntchito yoti ndingathe kupeza ndalama yogulira chokudya, koma ndinaona chinthu chachilendo nditaona kutabwera thumba la chimanga ndi 10,000 imene inali pa thumba kuzandipasa. Ndinadya abe ndithu chokudya chimenechi, chifukwa mankhwala amafunekanso kudyera. Ndinaona kuti ndi chinthu china chapadera chimene ndinachilandira kuchokera ku bungwe la partners. So my message to the community is simple and straightforward. People get healed when they suffer from TB. We have the medication that people should take, and when they take it and adhere to it, they get healed.
what I should also add here is, this TB is not for poor people. It's not for a group of people. Everyone, whether one is working, whether somebody is not working, whether somebody is rich or he's poor, he's educated or he's not educated, everyone may fall sick of TB. Once you have some symptoms and signs of TB, please, I urge you to come to the hospital. Get screened, and if you are asked to give sputum, give sputum. If you are asked to be screened through any other way, if they ask you to give this too, give this too. If they ask you to give urine, give urine. If they want to take blood from you for TB screening, let them take the blood, because all those components are used to screen TB. Ndi chabwino choti tikaona kuti wina wake akudwala ku nyumba sibwino kuyang'anira. Kwabwino kunyamuka mwachangu kubwera kuno kwa madokotala kuti adzatithandize. Chitsanzo mutengere kwa ine. Ndi mmene ndinalili poyamba ndikanakhala sinathamangire ku chipatala. Mwina bwezi panopa ndili kuli chete. Koma chifukwa ndinathamangira ku chipatala, achipatala atandiona, anandilimbikitsa unati pamene ilimo mukuyenera kumama mankhwala mwa ndondomeko komanso musamaphonyephonye. Koma mukatsatira ndondomeko imeneyo ya mankhwalayo, china chilichonse mumaona kusintha pathupi panu. Mukanyalanyaza ndati chabwino palibe. Koma nkhani njonera kuti muthamangire ku chipatala mukanene vuto limene mukutani mukumana nalo. Kubwera kwa matenda amenewa kumabwera zinthu zosiyanasiyana ngati kuphwanya kwa thupi, kutentha, komanso kumamva kuzizira, mamva ngati kuti mwamalungo choncho. Kotero mafuna kuti usasire pafupi, uthamangirebe ku chipatala ncholinga kuti mukamve vuto lenileni limene lili. Ndikachoka kuno ndilukatsata ndondomeko yomwe andipatsa dokotala. Chifukwa ndikayiphwanyitsa imene ndikuti ndidziwe kuti mankhwala wanga sangagwire ntchito, komanso matenda anga sangathe yayi. Koma ngati nditsata ndondomeko imeneyo, abale nalongonso kumeneko amene akudwala matenda ngati amenewo, ndiwapempha kuti asaope, adzibwera kuno ku chipatala kwa nema. Kuli akadaulo amene amatha mankhwala amenewa, ndipo timachita zachangu zokhazokha zimenezo zimachitika mpaka mankhwala ujeni matenda amatani amatha. Ndikuonera ineyo siyana ndi mmene munabwerera, nadzangofikira pa oxygen kulephera kupuma. Koma kungochotsa oxygen ichi pano vandili bwino, ndinyadira ndithalora. If I am to add in terms of information, I would say that our work here stands from a point of equity, a point of social justice. So to us, it's more giving the community its power back. So the community will get more equal. You know, the same benefit anyone else of the world is having. So we want them to have that. So basically, fighting tuberculosis here in Nulu is a way for us to reestablish some level of equity, what people truly deserve.